Здорово, народ. Сегодня вне стрима побегал, повыполнял... Да даже не повыполнял, занимался исследованием. Я, грубо говоря, продвинулся с 30 с чем-то до 50%. Я очень много выполнил испытаний Мерлина. Ну да, посмотрим. Во-первых, качнул себе древнюю магию. То есть вот на новый этап перешел. Задание Мерлина на финальном этапе. То есть всего по карте осталось 14. Спасал тварей и искал маски. В общем-то, вот чем я занимался. И, по сути, сейчас мне остается их только сдать. Так, это оно? Да, это оно. Не стал делать это вне стрима, потом все-таки какой-то диалог около сюжетный будет. А так... ну еще нашел пару противников, которые печально известные враги называются в игре. Почему они так называются, я без понятия. Это была, короче, бешеная жаба и два волка. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? А та, что мантия, кстати, на мне, это дается скин за выполнение поиска ключей и открытие сундука факультета. I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank you. You're ready for the final Alahamora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Я думал, квест завершится на этом. Ну ладно, ждем новостей. Тогда идем выполнять побочки, которые нам уже известны. Но я, короче, искал маски в основном в городах, в которых еще не был. Либо был, но по какой-то причине не доисследовал. И, в общем-то, в этих городах есть еще и квестики. Ну, там, скорее всего, такие принеси, подай, убей, зачисть и прочее, прочее. Вот, кстати, здесь аж целых две. Это Сирона и какой-то еще товарищ. В целом можем Хоксмит тоже полностью доисследовать. А давай, наверное, так и сделаем, Малахамора попробуем. Где тут эти? Почему она так подсвечивается? Короче, где замки, которые я раньше вскрывать не мог? Ага. Ага. Что какой-то непонятный дом? Ладно, хреновый пример. Вот. Не обратил внимания, третий уровень или нет? Короче, в основном за закрытыми дверьми это вот
Предметы для дома. Ну, для вручая комнаты. Revelio. И очень редко шмотки. Все еще второй. Alohomora. Все еще не то. Сейчас Ваня, если сегодня придет, похвалюсь. Похвалюсь. Revelio. Какие-то шипения странные, вот это вот. Чё к чему, я не понимаю. У меня вот почему-то подобная музыка, вот она вроде как классика, да? У меня сразу ассоциация с сериалом «Ганнибал». Когда он вот примерно под такое наливает себе винца и давай человечину разэтывать. Эстетично готовить. Alohomora. Вообще лохомора первая. Смешно. Нет. Mine now, demiguise. Все то же самое. Тоже хреново, конечно. Могли бы как-то и механизмы сами поменять. Да не, игра не идеальная. Revelio. Активности все максимально однообразные. Но я в играх это люблю. Вот, третий. Возможно, первый. Примерно такие же активности были и в Безумном Максе. Я там все ачивки собрал. Revelio. Завтра в газетах пишут. Срочно, срочно. Новый взломщик объявился в Хоксмиде. Вон, вижу замочек. Вижу. I'll fix him. That charm grinder. Alohomora. Revelio. Серьезно, сюда за отваром заходил? Сильно. Колодец с водой. Опытные путешественники знают, что некоторые колодцы могут предложить больше, чем этот относительно безопасный колодец с обычной водой в деревне Хоксмит. Что это значит? Глупый сундук. Вот, третий, по-моему, да? Между тем и замки с виду, по-моему, никак не отличаются. Revelio.
Домики, кстати, такие уютные все. Alohomora. Уже ночь прошла, до сих пор взламываем. Правда, места мега мало. Но вот диванчик под лестницей выглядит симпатично. Revelio. Девочка, ты ничего не видела. Revelio. Mine now, demiguys. Хз, как это в Хогвартсе доисследовать. Revelio. Все-таки много места прям. Которые совсем... Точнее, в которые иногда не совсем понятно, как попадать. Если дружок, конечно, тебя залутал. Да, он забаговал. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Alohomora. Revelio. The island itself may be a prison. Есть ли еще дома, в которых я не побывал? Скорее всего, точно есть, потому что... Сколько? 2 маски, да, еще не собраны? Одна и 2 сундука с сокровищами. Ну, не так много. Revelio. Ревелио. Вижу. Нет. Не вижу, это обман. Не то, что нам нужно. Вижу. Revelio. Бочонки со сливочным пивом. В этих бочонках находится популярная волшебная выпивка. Этот напиток подается как в холодном, так и в горячем виде, имеет небольшое содержание алкоголя, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Серьезно, в сливочном пиве есть алкоголь? Оно же детское. Точнее, а почему школьникам разрешают хуярить? Какие-то околоблейзерные. Истории. Ага. Alohomora. Ну, короче, раз уж начали, то мне проще будет сейчас все доисследовать в Хогсмиде. Так что.
Вижу сундук. Revelio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Еще напрягает каждый раз, когда она около Хогсмида, она одну и ту же фразу говорит. Статуя Вупера. О. А вот и ячейки снаряжения заполнились. Так, ну я предлагаю все продавать, кроме легендарного. И между легендарного себя уже сравнивать. Потому что иначе-то... Какой смысл? Чтобы у меня полностью все было из легендарного сета. Ну, сет громко сказано, легендарного качества. Вот. Где я могу продаться? Блядь, что же не так все-таки с этой дверью? Revelio. Reparo. Dependo. Fringo. Valiant. Levioso. Finger. Revelio. You're back. Nice to see you again. Бля, большинство хлама он у меня всегда скупает. Деньжата-то между тем вводится. Бля, продал шапку, которая лучше нашей. Давай скупим все скины. Я не знаю, там есть ли какие-то ачивки на этот счет или нет. Но с меня не убудет. Вот коллекции обновляем. Раз уж все исследуем, деньги у нас будут всегда. Alohomora. Revelio. Блин, а где же Дими Маск?
Revelio. Accio. Revelio. Accio. Серьезно? Revelio. Greetings. Please, take your time looking about. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Да ну ты издеваешься? Revelio. Кстати, прикольная такая мелочь, что вот ночью... Я здесь днем пробегал, я не видел призраков, а ночью вылезли. Может, совпало просто так. Бля, где последний Дива Hogsmeade, Маска? here I come. Revelio. Come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Well, what say we show you some of what's available? Doors always open. You be sure to stop by soon. Ладно, еще пару заколков и все. И идем тогда на квесты. Revelio. Revelio. Здесь я был, это я помню. Вопрос в другом. Неужели я просто какой-то не нашел дом? Не обязательно запертый. Revelio. Ну блин, она бы маску подсветить должна, нет? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio.
Revelio. Не, ну, я походу сдаюсь. Да хреново, что еще вот они подсвечивают те активности, которые не нужны. Revelio. На кой хуй мне подсвечивать огонь, который меня перемещает, если я там уже был? И сундуки, которые я уже залутал. Короче, ладно, идем. Общаться с подругой другом. Может, тут или что? Revelio. Не. Hello, Serena. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you were needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. Бля, она говорит, как будто I у нее, recently не знаю, spoke with her картошка во about her рту. friend, Claire Горячая. Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan Хотя was так a и friend учили of my говорить на father's. английском. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. My love. Передайте ей my love. Так, насколько это далеко? Настолько, что это в той стороне. Ну, опять же, такое ощущение, что по всей карте... А, не, видишь, я обманул. Уже день, а призраки все равно на кладбище. Даже больше стало, по-моему. Или нет, столько же. В испытаниях мне показывается, что еще 20 нужно найти. Но по карте, вот если так прикинуть, испытание Мерлина, как будто бы... Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Это не все. Я надеюсь, что вот эти вот ощущения у меня... Revelio. One who has been interfering with a rather personal matter.
The demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle with the personal affairs of others. Что такое, блядь? I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. Так вот, короче, если верить испытаниям, основных задач 14. Ну, это что-то совсем мало было. No. If the bird is calling... What does it tell us? Блять, порежьте замороженного врага. Что, не получилось? The bees around here can sleep a bit easier now. Revelio. Не получилось. Ну и ладно. Дуэльные испытания выполнять, кстати, This несложно. place has seen Они better days. очень часто повторяются и ни хера страшного. Да, у меня здесь костер был, можно было просто прибежать. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Что, так я Sprottle? ж у нее уже квест выполнял. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has Да, dwindled. только не в ту I'm пещеру, где я sorry for был. your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Ну, здрасте. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. Ну, разве что I can't tell you кое-что the fun we had when появилось she and чуть her ниже friends лица would visit us и during чуть the выше year, пупа. all buzzing так, about абсолютно тоже practicing человек. charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the О, garden. да, классно, классно, классно. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. Бля, судя по всему, реально в ту пещеру, в которой я уже был. Да. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Короче, по возможности в такие места, наверное, будем ходить и... But I still need to visit the cave to Хотя я find даже не Sirona's знаю, box как of letters. ходить. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Ah, that's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Типа непонятно... Revelio.
Будет ли здесь что-то сюжетное или не будет? Я вот про что. Ну, если в финале тут снова появится этот тролль, то я не против. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Ебать, тип. Здрасте, приехали. Ебать, но эти урывки, конечно, это что-то с чем-то, нахуй. Так криво сделать, надо постараться, блядь. Ну это пиздец. Ты посмотри на это. Я не понимаю, как он меня дамажит-то, блядь. Что это за атака? Там никакого предупреждения нет. Ни такого, ни такого, блядь. Ебать, на самом тролле 10 миллиардов аптечек использовать. Пиздец. Да, уж, конечно. Ну мало ли, может, белку приручить хотел. Не получилось. Ну, пока здесь грех не собрать был.
Дорогая Сирона, когда я попала сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что во многом я отличаюсь от остальных первогодок. Признаюсь, тогда я думала, что в Хогвартсе мне не место, и даже хотела отправить родителям сову, чтобы попросить их забрать меня отсюда. А ведь не прошло и недели, как начался учебный год. Как ты догадалась? Вряд ли ты легилимент, но я до сих пор задаюсь вопросом, кто, как тебе удалось настолько хорошо меня понять? Никогда не забуду тот день, когда ты подошла ко мне в 3 метлах, села рядом. Тогда забилась в угол, слепо уставшись на нетронутое сливочное пиво и кусок пергамента. С первой капли за каплей стекала на пол чернили. А помнишь, как ты сказала, что очень переживала перед поездкой в Хогвартс? Мне вдруг стало гораздо легче. Казалось, будто... Ой, блядь, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Нахуй. Дорогая Сирона, я створил этот небольшой подарок, чтобы поблагодарить тебя. Если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе, я бы уже ушел из команды. А сейчас мы выиграли Кубок Хогвартса. Как Тевран обязан тебе всем. Искренне твой Шон. Ой, блядь. Короче, какая она молодец. И в квиддиче помогла, блядь. И товарища поддержала, нахуй. И в кулинарии молодец. Ну что же это за выдающийся личность? Но это, наверное, совпадение, что именно этот персонаж такой акцент на вот эти вот штуки. Ну, совпало просто. Hogsmeade, here I come. Confringo! Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. А давайте, я как раз из кок Теврана. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would.
Сейчас я что молчу-то, я это... I spotted a letter from you Отвечаю to Mrs. на Spottle. леттер. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Вау, коллекция, полка из бочонка. Вот это да. Ах. Я не дал пройти. Ах. He'll see it was a mistake parting ways with me. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing two snidgets with one stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going minus any competition. I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. This must be it. This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacula. Revelia. Better not let Mr. Lawley see me. Блин, мужик, очень хреново, что ты идешь сюда.
now to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. Revelio. Да, блядь, ну ты какой-то неопределенный. Что-то подошел, развернулся, блядь. Я начал идти, он пошел. Шляпа у тебя уродская, понял? Вот, блядь, вот что он делает, сука? Прям мудак, блядь. За это я внесу твою каморку. Понял. Hello, Amora. Дремал. Ну, конечно, вместо хилки я переключил заклинание, ну, естественно. Where is that venomous tentacula? Бля, чувак, что ты у себя развел тут в погребе? Всю китайскую капусту за это забираю. Всю, понял? И шар твой из детства тоже заберу. Revelio. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Hello, Amora.
Зашел сюда и не могу забрать. Понимаю. Any luck retrieving a certain friend of mine? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Revelio. Why would anyone care enough to remove my demiguise statues? Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You'll know better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, he had such flowing locks. And we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend.
И воцарила дружба. Круто. Dick thinks you should be proud of all the potions you Что-то brewed. получше моих. Бля, простите. Я не хотел. Я не ту кнопку нажал. Жмыр. Кушай. Единорог далеко урулил. Кушай. Так, чё? Делаем дальше. Смотрим побочки. Поговорите с Эдгаром Эдли. Кстати, деревню полностью исследовал. Это то место, в которое они приезжают на поезде. Фильма. Вокзал. Короче, вокзал Seems a Хоксмида. pleasant enough little place. А, не, это Оранж. Перепутал. Обманул, получается. Oh, Milo, what am I to do? Is there something I can help you with, Mr. Adley. Edgar Adley. No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable. In large part because it is, as poor Milo has proven, impossible to get from a live acromantula. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Бля, ни хрена себе, как далеко. Отсюда полетим. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
some students at Hogwarts. Revelio. Бля, как тут много всего уже. The cave must be somewhere in this Повылазили maze. красавицы. I wonder what else is in here. Confringo. Stupid one. Confringo. Блять, что я сделал? Confringo. Defender. Expelliarmus. Confringo. Stupid one. Какая плотная дама. Вообще не в ту сторону. Блять. Бля, ужас какой, как их много, блядь. Сука, травил. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. Revelio. Бля, Шершуля пришел. So this is the infamous absconder. По 35 уровня, а что так много там?
сломался, кстати. Да ебать, мамаша нахуй убила, блядь. Понятно все, все ясно, блядь. На 10 уровней больше еще можно ставить мне врагов, будет вообще прекрасно. So this is the infamous absconder. Ой, блядь, да все. Now that's taken care of. I need to find the heirloom for Milo's daughter. Это все, блядь. Так я их все-таки могу уничтожать, не дожидаясь. I need to bring this heirloom back to Mr. Adley. Revelio. Слушай, ну паук реально был не маленький. А прикинь, если у него нет никакой дочери, это просто хочет навариться на его часах. Who lives here? Ah, you look none the worse for wear. Oh, I take it you decided against entering the absconder's cave then. Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. Ну, кстати, Хогвартс не сильно греет мне видеокарту. I'm glad Milo's daughter will have something to remember him by. I am too. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. What do you have for sale? Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Never mind replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Так, что он дал? Thank you for stopping by. I appreciate it. Шахматная доска коричневая. Класс. То, что нужно. Так, я отлучусь в туалет. Принесешь стакан, пожалуйста? Спасибо. Так.
Я помню, где-то я находил... А, ну вот, следующая деревня. Тут как раз 2 задания. Возможно, какой-то из этих поведет меня в эту семейную гробницу. I've always said that travel broadens the mind. What needs doing, needs doing. Ага, сегодня прикид. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I'm I sorry. suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the Hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible, even. It certainly takes a lot of courage to try. I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. What exactly were you training the troll to do? I was hoping to train him to serve as protection for us. Frankly, I struggled to teach him even a word or two. Couldn't give him even a semblance of self-control. Who's Barnabas the Barmy? Surely you've seen the tapestry of him at Hogwarts. It hangs in the 7th floor corridor. He allegedly tried to train trolls for Ну, это я знаю, это я знаю. I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh, no. I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Handy resource. A troll on the loose near a hamlet. That could be devastating. I take it you're Alexandra's friend? Take it.
fearful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Тоже плотный дядя. Ой. Revelia. Результаты. Первая неделя. Рановато было заниматься этикетом. Сперва надо было научить его не крушить все вокруг. Надо подумать над этим, а пока перейдем к занятиям второй недели. Он все еще очень злобный. Вторая неделя. Тролль только кряхтит и хрипит. Все такой же злобный. Третья неделя. Нрав у него что надо для этих занятий, но кидается он на все без разбора. По-моему, он стал еще более злобным. План занятий с троллем. Первая неделя основы этикета. Пожалуйста, спасибо, простите, извиняюсь. Вторая неделя ораторское искусство. Магл, маг и анимаг изучали парселтанк. Третья неделя обучение телохранителя. Она ёбнутая. It's like a place right out of a storybook. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him. There wasn't much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was Troll something or other. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. Troll Slayer. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. The Troll Slayer has a nice ring to it. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. You sound as if you could use some help. How fortunate to see you. The, what was it? Troll, Slayer, or Vanquisher? Whisperer? Не суть. No matter. You clearly know how to get things done. Вот именно. Eddie Thistlewood's the name. Listen, a friend of mine in Feldcroft needs help fighting Rangrock's loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they'll simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Why would the goblins target Feldcroft? My friend Bernard says they've been seen in the area for a while. He seems to think they're looking for something, but lately they've become more aggressive. Could you not grow or buy more Chinese chomping cabbages? 10 минут I растет suppose I мужик. could, but that would take time. Time we do not have, what with Ranrock's thugs posing new threats every day. Besides, it's the Слушай, тут все principle of the вокруг в matter. шоке от того, что I их grew those кошмарят cabbages, and they are эти extraordinary. гоблины. Ну, этого главного злодея. А в школе и в министерстве такие: и гоблины, успокойтесь, вы о чем вообще? Не надо сказки From нам what I hear, рассказывать. Вы чё? one was Вы чё? spotted south of Хорош. Feldcroft, the other, so I hear, is south of Brockborough near the river. Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. I should be going now. Thank you. I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Опа.
Интересно, по сюжету надо двигаться, чтобы получить новые задачки по улучшению метлы и гонок. Потому что я хочу скорость еще быстрее. Еще быстрее. Отстаньте. Я в задании. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. I can't decide what I enjoy. Revelio. Killing beasts or skinning them. Oh, the answer. It isn't Nora. Thought we'd forget about that goblin helmet. That sneezing survive. Not spinning around like a penguin. Little prude. No. Careful. This one takes a punch. Отдай палочку, блядь. Now you've gone too far. Бля, ну у него мега много хп. Съебался. Ты посмотри на него. All you got? My young friend. Слышишь, дядя, блядь. That'll warm you up. One less poacher in the wizarding world. Revelio. Confringo. Заберите капусту. А, вот она. That's one crate in hand. I only need one more. Confringo. Accio. Lumos. Confringo. Defendo. Что за хуйня? Confringo. Почему это закрыто вообще? Revelio. Тварь не выберешь. Забаговалась. Но это, по-моему, то место, одно из первых, где я нашел. Если я правильно помню. Ну да. Miserable weed. Thought we'd forget about that goblin. Ну да. Это тоже залагало. Ладно. Так, стоп, я надеюсь, я пролечу здесь. Нихера я здесь не пролечу. Блять. У меня вообще курсор на второй экран уехал. Хотя не должен. Ну ладно. Seems a pleasant enough little place. Enjoy suffering. You can see why Feldcroft needs. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. Revelio.
Oh, there's a hole in my pocket. What I wouldn't give for a cup of mushrooms. Who's there? It's the student from the town! Are you quite... Listen, be alone. When you get accustomed to the sound. Really, it is. Oh, you think you're so clever. That was pitiful. You won't be able to Бля, он stop заебал, реально, дозорный на. Одно за одним используют заклинания. Они прям очень быстро перезаряжают свой щит. Your spells glance off of me. I'll cut you from shoes to shatter. Stop avoiding me. I'll get you. Move like a coward. I won't rest. You only have Ranrock to blame. Rebellion. Реально, только сбиваешь, она у него уже на нем броня. Только сбил, она уже опять на нем. А читать не надо, да? Ну ладно. That's all of the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Not sure how I'd fare in a little place like this. Hello there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie? Hello, Mr. Ndai. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. You're welcome. Happy to be of assistance. At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. Еще 15 мест, где можно лопать шарики. Что, пока здесь пойдем, основной квест выполним. Это как раз деревня Себастьяна. Off on another adventure, are we? Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Такой мерзкий голос, кстати. Помирились они, вот это да. Да, я понимаю. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it.
even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Да я у вас был. This way. Ну, ладно. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Письмо от Себастьяна Селлоу, адресованное Анне. Ты почему перестала читать? Ой. И где они? Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Или я их уже подбирал просто. Скорее всего, да. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she?
She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Пойдем. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Так кому ты заливаешь? All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Oh, Fringo! Who's that? Ты живой, что ли, блядь? What's that? Мужики, буквально You've made your last mistake. Буквально в паре метров отсюда противники были серьезнее. Pitiful, how nice. Rather unwise coming back this way. You get away. Let's get this over with. Who do you think you are? Да ебать, ну че? I won't rest. One less human to Hurry down!
That was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Зачем? Revelio. Ну, просто. Не, признаться, что-то они потом... Ну, немножко это самое, ага. Да, блядь, конечно. Себастьян, точно, точно. Количеством хотели сдавить. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Прости, козлик. Не удержался. Ну, точнее, это барашек, ну ладно. This well looks familiar. Колодец должно быть. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Я что-то не понимаю, к чему он клонит. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago.
If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the Keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Why bother blocking a stairwell? Lewis, there might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos. Записка из дневника Исидоры Морганак, одна из 7. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто оправился от чумы, никогда не отправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. Journal entry of Isidora's. I should hold on to this. Confringo! Lumos. Revelio. Ну что, блять, я вторую записку не могу взять. Я приехал сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, я не позволяю ей. Я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова увидела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы ему помочь? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isidora's travels. Revelio. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Revelio. I'm tempted to hold my breath. Возможно, другие записки не здесь. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there.
You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Прям сходим. Что там смотритель будет? Может, он что-то новое скажет? Или он просто похвалил, что теперь может появляться где-то на людях? Но... After dark, do not tell anyone. Ну, ожидаемо. Ничего нет. Так, высокая крепость. Астрономия, занятия по астрономии. Во, профессор Шах, наконец-то. Возможно, быстрым переходом пропустил этот письма, потому что у меня просто появились задачки. I've always said that travel broadens the mind. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret Здорово. scriptorium here in Hogwarts. Спасибо. Ominous Кстати, swears it's Лохомору used for the третий. dark arts, so he wants nothing to do with it. И все ключи. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. Это There's как more раз to dark magic облик, than который people дается за realize. сундук факультета. Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries Не, as хочу horrific. выучить. So the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along.
Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Подожди, ну и где мой Круцо? Ждать от него новую весточку? Ну и ладно. Бля, большой зал. Где-то здесь 8 страниц даже не найдено, ё-моё. Пойдем, наконец, посетим знания по астрономии. Сейчас новую активность, я так понимаю, еще дадут. Потому что астрономические хреновины были раскиданы то тут, то там, но я пока с ним ничего не могу сделать. Ой. What are you up to now? The Pink Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Пофиг, там за мантиями ничего не видно. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Хз. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Нахера им астрономия? Вот по факту, зачем? Как она поможет? Hello again. Brilliant class, wasn't it? Отличный. I prefer astronomy over potions, don't you? Of course, we Ravenclaws tend to do well in any class. Oh, hello, Emmett. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Emmett. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Emmett. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Ну, я про вот эти вот ритуалы ни в Гарри Поттере, ни тут пока не слышал. Или это ты в целом как происходит вообще?
Блять, чуть не ушел. А я не помню, значит. This was his old telescope. Looks practically brand new. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Бля, Empty как грузит. canvases waiting to be inscribed Конечно, with all конечно. that the universe has to Да, да, offer. да. Do you understand? Да, да, да. Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Бля, я еще не помню, чтоб кентавры гадали. Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Not how I wanted to spend my evening. Not sure what you can learn from these astronomy tables that you can't learn from a cup of tea leaves. Our meat thinks he knows everything. Even told me he can speak gobbledygook. Sounded like gibberish to me. I had heard about these odd stone tables out in the Highlands. Perhaps that's what Professor Shah was talking The constellations are beautiful. Not sure they're worth dying of a cold for, but they are. А, я книги не читал. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than Это I для had умных. expected. Я только I would смотрел not кино и в offer a носу ковырял. prospective stargazer a third-rate lunarscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shah was going on about? It just so happens I've been reading up on Слушай, у them a меня little пишется в myself. испытаниях, что у меня And it осталось seems 13 there may заданий be one основных. right here Это at не так? Hogwarts. I Или believe we через could use столько it уже to find закончится hidden сюжет? constellations. And you need someone to help you find it. I do. Are Не, you я in? понимаю, да, но это No one все, from the типа, Gobstones Club will go with me. закончу? Said they'd rather get spit at Ну, by a мало. stone than... Well, they are cowards. Let Да я us get понимаю, moving что while the играть смогу, stars are просто, still out. блядь, I'll с show учетом you того, how to что use тут that вот эти telescope вот once задания we get there. проходные, I основные, promise. где нас знакомят с уроками, ну, блядь, мне мало. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Revelia. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Confringo. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Revelio. Oh, of course. It's just not as... Ванна в клетке. Эта ванна находится под замком очень давно. Никто и не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Да, да я сегодня вне стрима мир исследовал.
Испытание Мерлина проходил и прочую шелупонь маленькую. Revelio. Квесты не трогал. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? По Мерлину, но остался Not последний this close этап. to the school, Emmett. I think you should do the honor. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Блять, пока ничего похожего не вижу. Stargazing is all about patience and precision. Бля, ну я вот вижу какое-то выделение прям абсолютное. Оно. Ну, Лира, один в один. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Emmett. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. Ну, я буду It так has goblin cut glass and a Буду мимо gobbledygook inscription. проходить. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway. Все, давай, гуляй. Бля, как некоторые грузят просто вообще необоснованно и ни о чем. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Призрак нашей любви. Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища. Давай смотреть. Висит у меня с самого начала игры, со второго или с третьего стрима. Если не раньше. Так. Карта с парящими свечами. Мост. Там костер. Где, блядь, этот мост? Сука. О, поле призывателя 2. Пойдем. Пойдем покажем, кто тут. Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Да, неважно. Shall we begin? Да. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Так, а что это такое? Accio! What was I thinking? Accio!
А. You'll have to do better than that. Accio! Yes! Да елки-палки, ну все, You'll have to do въебали. better than that. Accio! Сколько у нее? 60? Ну я за один мяч не вытяну. Если только... Только хуйню не смахну. Да. You'll have to do better than that. Да, How about знаю. that? I won! Но проще гораздо самому набрать, чем говнить. Все, не выебывайся But of еще раз. course. Accio! That was sensational! Accio! Yes! How am I to top that? Поднять, заморозить на землю. Ну, я такой не использовал. Слишком сложно. Yes! Так, попробую сбить ее шар. Но ничего страшного, кстати. Все равно я на коне. Я бы мог его просто с места сдвинуть на десятку, уже выиграть. Комбинация нормальных. Ну, что у них нет такого, как перегрузки. Типа сначала заморозить, а потом поджечь. Чтобы какой-то на них там мега урон пошел. Ты меня недооценила, знаешь. More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Давай. Так. Где же этот мост? Да не, я не к тому, что хреново. Просто да. Тут много заклинаний, которые комбинируют. Как тебе угодно. Единственное, что некоторые гоблины прям мне калят. Ты только что у него снимаешь щит. Он, блядь, буквально 2 выстрела принимает, и все. И опять он со щитом. По-моему, это выход.
Так, где это? Ой, 36, по-моему. Да, 36. Но я думаю, максимум прокачиваешь там 40. Это поле для квиддича. Проще, наверное, с высоты будет искать. Ой, я не помню, откуда я шел, что сразу мне это показалось. У меня пока нету еще. Но я так понимаю, это после задач на гонке будет. Пока что нового мне никто ничего не сообщал. Блин, ни хрена не помню, куда идти. У меня сейчас деньги есть. Revelio. А, вот она это место. Кстати, а можно ли как-то увеличивать этот количество тварей у себя в этом? Любовное письмо. Lumos. Ну и что? Вот, блядь, я и тогда это любовное письмо подбирал. Это баг. Ой, призрак нашей любви. Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища. А, 8 типов. Это хорошо. Типа тоже по сюжету дальше двигаться или как? Revelio. Блять, ну и что дальше? Нашел любовное письмо. Давай перечитаем. Давай пересчитаем. Приглашаю тебя на пикник. Я знаю, слоеные пироги ты любишь ничуть не меньше хороших тайн и загадок. Надеюсь на скорую встречу. Искренне твой Ричард. Понял, надо ждать. Ой. Ну, люмус тут надо применить, правильно? Lumos. Что, где-то на этой полянке они тусили или что? Что от меня требуется? Enchanted candles. Wonder where they're heading. Блять. Ладно. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Огонек называется запретный лес. Кстати, ты просек, как быстро убивать этих жаб? Сначала ловишь за язык, а потом отсекаешь его режущим заклятием.
И прямо они с одного удара падают. Treasure must be nearby. I suppose the treasure hunting suits me. Ну, короче, ну, не только заморозка. Заморозку я не пробовал на них, но я через Левиосу. Все? Задание выполнено? Ну да. Так, ну что, предлагаю полчасика поисследовать. У нас есть вот это, вот это. Совсем косплеишь, блядь. Понял. Отстаньте, ребята. Here's a pleasant surprise. Fringo! Fringo! Revelio. Бля, вот это испытание самое беспонтовое. Просто у тебя миллион этих, которые нужно разбить. Fringo! Капец, загадка. Ах, Мерлин, ай да сукин сын. Какой умный чертяка был. Revelio. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Блин, кстати, не знаю, может, ты просто из истории знаешь про Моргану, а может, сериал смотрел. Сериал с Мерлин одноименный, блин, такой классный был. Так, что это мы ищем? На что похожее? А, так вот оно. Скорпион. Пока рядом, пойдем добьем. Я сначала не понимал, что делать с некоторым испытанием. Вот с вот этим я как раз раньше не понимал. Не обращал внимания на бабочек. Меня больше бесит не тролли, а палачи. Не помню, чьи, браконьеров, что ли. Тоже, блядь, вроде по моему уровню. Такие плотные, пиздец. Ты в них стреляешь, на них никакое это не распространяется, им абсолютно плевать. Возможно. Я что-то не помню. Revelio. Можно как-то пометку сделать? Спасибо. Тролли медленные, от них уклоняться нетрудно, если он один. Вот на арене, когда на последней волне их двое засовывают, плюс еще, блять, в целом гномов дохуя и больше. Ну такое. Что здесь? Уже читали. Блять. Надо фиксить, ребята. Что-то чем больше я играю, тем больше нахожу таких мелочей. Oh, what the light go out of your eye.
Лошадь. Лев. Понял. Да, сплеров не надо, спасибо. Так. Вообще надо будет потом заняться конкретно заклинаниями. Типа первые 2 слота оставить такие, прям боевыми. Ну, чтобы переключаться, я имею в виду, туда-сюда в бою. А оставшиеся это вот на кормежку животных, на вот эту всю хуйню. Knowing our meat, he's likely studied here. Центавр. Ну, если обратишь внимание, у меня уже это... На тех тертушках, в которых я был, мало... Где остались... Как зовут-то? Испытание Мерлина. Для пауков отдельная линейка. Ну, там Империо, наверное, хорошо их это. Но у него такая маленькая дальность, что я его предпочитаю не использовать вообще. Подожди, Империо нету, в смысле? Не, первое огненное заклинание Империо. Дракон. Подожди, что ты путаешь, мне кажется. Круцо. А, да, Империо, блядь, это я что-то путаю. Инсендио, во. Испытание выполнено. Ну-ка, что там? Что там мы получаем? Вот это да. Астрономический шар. Классно. Бля. Всегда хотел. Ладно, ладно, все. Чё ты, чё ты? Вот тут, кстати, этот печально известный враг, но я до него добраться пока не могу. Возможно, там по сюжету что-то надо с ним делать. Просто там некуда идти. О! Сначала вот это, а потом древнее место изучим. Возможно, буду, кстати, все ачивки убивать в игре. Да, по возможности забираю. Блять, а чё там? Сука, секретных этих есть... А, тогда нет, тогда не буду. Нахуй надо. Все, там, скорее всего, уже реально есть эти. Попасть туда-то, будучи учеником таким-то, и вот этот, вот этот. Не, тогда подумаю еще.
castle. Must have been quite stately in its time. Ха, до сих пор замороженным лежит. Полуфабрикат. Но это если давать им обращаться, насколько я помню. Типа можно сразу ее бахнуть, чтобы он не обращался. Через перфикус тоталус там также откисают. I should investigate. Ну да. Так, нихуя не вижу. Confringo. Accio. Guardi Leviosa. Ну, кстати, выглядит классно, когда они вот это преобразуются в хер пойми что. Да не туда ты фокусишься, блядь. Так, где? Вижу. Wasn't so difficult. Вот со стрелами получалось. Видел, топоры у них отлетали, но, по-моему, только у мертвых врагов получалось это сделать. Так, где тут проход вниз? Сразу пока здесь давай забирать. Ага. Так, вижу. Вижу этот, а платформу не вижу. Вот это что за заклинание, блядь? Я уже не первый раз встречаю этот листочек. Листочек. Бля, Левиоса. Так, хорошо. Как нам самим тут... Не-не. Мне кажется, это вряд ли этот. Да-да-да. Левиоса.
This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Так, что я хотел? Пока что собираем в основном эти новые открытые активности. Вот, я на это поставил полчаса, у нас еще 15 минут есть. Ты подскажи мне еще, Вань, по сюжету у нас дальше пустят на карту или все, что дальше есть здесь, это нужно самому исследовать, туда идти? Потому что мне кажется, что квесты дополнительные там еще есть. Ну, квесты, поручения. What do you have in store for me this time? Revelio. Ну, загадка Мерлина, как всегда. Заставляет подумать. А то еще там нижнюю часть карты так и не переходил. Я смотрю, там это... перемещалки и все. Типа я про вот эту вот часть. Здесь вообще не был. Платформа для приземления. Не, к тому, что должны ли они меня туда сюжет перевести, в эти зоны, или я сам должен туда идти? Хоть сейчас. А, ну окей. These rocks have seen better days. Окей. Да не, мне кажется, испытаний Мерлина намного больше, чем то, что у меня осталось по испытаниям. Wonder who lives here. 108? Ну да. Lumos. Пойдемте, пойдемте. Оба. Иногда бабочки прям мега далеко расположены. Revelio. А, вот. Lumos.
Так, еще 10. Чтобы закрыть испытание. Это, а ты скажи, боевые арены проходил? Точно на какой сложности играешь? Нормал. Там, наверное, попроще. Потому что мне пхают, блядь, как бы я ни прокачался, мне пихают противников не по моему уровню. Суки. Ирландский порошок мгновенной тьмы. Этот порошок из Перу при подбрасывании воздуха создает непроницаемую завесу, устойчивости к большинству создающих свет заклинаний. Члены банды Пиламбы используют его, чтобы незаметно обворовывать окрестные деревни. Ну, да. Это я понял, что оно делает его. Уже потом, после того, как пришел, чуть более прокачавшись на эту арену, все равно пиздюлился. Оба. Стелс. А что это вы тут делаете, господа, блядь? Что это? Непорядок. Вот этого клоуна в котелке убьем. Блядь, не успели! Петрификус тоталус. Пизда, блядь. Как вовремя. О, он умер. Бля. Может, хватит? Ну ты охуенно придумал. Блять, не на того. Ты заебешь. Клоун, блядь. Блять, это классно. Это нужно, чтобы не дрочиться с ожиданием заклятия, когда она приготовится. Просто поставил любой и все. Смотри, бежит, бежит. Куда он бежит? А как он это сделал? Сука. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Где сундук? Где мега важный мне сундук? Вот он. Класс, коллекция обновлена. Дай, блядь, призывай. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Что, не все? Confringo. Да еб твою мать.
trials won't get the best of me. You're the one who released Treadwell, aren't you? You're Блять, инцендиус словил. Ебать, а что за урон, блять? Можно узнать? Полюбопытствовать, блять. Сюда иди, блядь. Nobody'll believe I defeated an Ashwinder by myself. This place has seen better days. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Вот эта древняя магия есть рядом. Что-то все в одну кучу напихали. Где сундук? Закрыто. Закрыто, блядь. Revelio. Could it be a Merlin trial? Сука. Revelio. Стоп. Где моя арфа? Блять. Да, бля, заебал переключать. Ну, в самом деле. Ага. Мега долгая, конечно, вот это вот. So tricky after all, Merlin. Петрификус наталус.
who lived here, I wonder? Вот эти вот штуки не всегда интересные. Бывает прям, когда надо думать, как куда-то попасть там. А бывает вот это. Что сломалось? I've always said that travel broadens the mind. You ought to cut back on pudding. Бля, немало их тут. Ха-ха-ха. Сочувствую. Петрификус тоталус. Палочкой волшебный Ванус. Не та, блядь, раскладка. А, вот. Типа выхватил я у него оружие, но не получилось попасть. А что случилось? Действительно. Дозорный. В чем дело? Где твои люди? Да, я все открываю. Более того, я уже их открывал. Можно и попонтоваться. Ревелио. Сундук, вижу. Блин. У меня в Хогвартсе еще осталось много закрытых. На который натыкался, пока исследовал. Паркур. Молодежное движение. Ну, понятно. Головоломок-то осталось не так уж и много. Я вот думаю, может еще полчаса выйдет, чтобы добить. Или потом. В принципе, у меня сейчас нет проблем с тем, что у меня что-то не умещается. Ящерица. Я ваш ночной кошмар на метле, сучары.
Сдавайтесь. What's that? Who's there? That's stupid. Кого? Выпил? Манипуляция 3. Так. Вижу, вижу. Ну, в смысле? Блять, опусти бочку. Так, это нужно морозить. This looks intriguing. Опа, думать. Или не думать? Нет, не думать. Опа. Ты что, дура, блядь? Ага. Как же понять, какие открывать для чего? Да никак. Выдергиваем все подряд. Ага. Твою мать. Да, блять, а в смысле? Или мне нужно 3 с этой стороны, 3 с той? Наверное, да. И, блин, все то же самое было. Чё? Вот. О, это изичное. На разрушение. I know what that means. Merlin trial. Что, не все? Ага. Попалась. Merlin himself.
Смотри, тут аж целых 3. Да. Испытания закроем, они еще останутся. Так. Гнездо Фупера. Надо идти ловить, у меня его нету. What are you up to now? Блять, нихуя не сработала заморозка. А, сработало. Блять, не сработало. Не, заморозка не срабатывает. Секундочку, товарищи жабы, секундочку, блять. Ну подожди, теперь она забаговала. Возможно, и правда баг. А я пока не играл. Don't see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation. Не обращай внимания, все в порядке, все под контролем. Он просто умер. А, там, скорее всего, сила, он подхватывал врагов, да, и уничтожал потом. Бля, вот они выдумщики, да? Какое нахуй тут часы? Touch your helm? But thank you for making me the first object of your suspicions. You let Laura Caldwell go, didn't you? You're about to wish you hadn't. Зря, чувак, зря. Ладно, немного нас охуело. Что у нас там? Квестам-то только одно. Пойдем. С мега интересным персонажем пойдем встретимся. А может сейчас как раз вот этот замок и штурманем. Потому что один я туда попасть не могу. Ну, я вижу там проход, а что именно, я не понимаю. Over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Addie, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they?
No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. The portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Харл, это Harlow is шестерка here, руку, да. after all. Все, я вспомнил. Да, вот здесь мне нужно... Высоты не хватает. О, а вот сейчас положили. I wonder what that does. Блять, серьезно? Ебать, в смысле? Да, бля, почему он ломается? Я его хочу так поставить. Что-то не понимаю. They will not keep us out. We will get this gate open. Somehow. Не пускать никого, кроме банды и пепламп. Добычу от непрошенных гостей делим на всех. Не уходить, пока не придет сменщик. Правило. Так же, я что-то не понимаю, блядь. Я хочу ее поставить боком. Ну, сука, почему она пропадает? Никогда не пропадала, тут пропадает, блядь. Сука, нахуй. Да, Фестрал ловил. Единорога там тоже 5, по-моему.
Запрыгивай, блядь. Во, через арест моментум. Все. Единорог не летает? Ну, да. Все равно он убегает, и ты один кучу. Не успеваешь сделать, переключаться быстро. Но у меня, по крайней мере, не получалось. Что, я не могу сидеть колдовать? Понимаю. Dead end. Must be another way in. Revelio. That looks as if it might raise the gate. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде, но вы, остолопы, не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто оттолкните их, не надо их взрывать. Если я приду и вижу, что их опять разнесли, я вас сам на куски порву. Блядь, почему я не могу? Ты ёбаная овца, хули ты стоишь, блядь? Нормально все у тебя? Стоит и лупит в открытый проход. Сука. Блять, меня порой фокусировка в игре удивляет, блять. Когда надо фокусироваться, она нихуя этого не делает. Слава богу, нахуй. Ты же пробежать не могла. Ну давай, удиви. Сильно. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Ареста моментум. Держу в курсе. There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. Revelio. I hope Natty stays out of trouble. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa.
Ну, переключись на Винкардиум, ради Христа, блядь. Ну или не надо. Not the safest place to sneak into. А, ты про этих? Про птиц? Ну, про тварей? Да, и левиосы. Потому что я пробовал через замедление, но они быстрее спадают замедление, чем левиосы. Меньше времени. One inserted. Матом. Ну, там включал очень много странных слов. Ну, не странных, а... Короче, лучше без этих. Без запрещенных. Ну, может опять что-то не повезло с чем-то. Я там с третьего, наверное, раз поймал. I hope Natty's having an easier time of it. Aloha Mora. Ну, по факту, да. Вот с чем тебя научили, то и самое действенное. Как по мне. Потому что, говорю, я сначала пробовал через заморозку. Ну, через... что-то там моментум. Нихуя. Зачем? Там два каких-то сундука пропущено. You're going home in a wooden box! Levioso! You will not survive this fight! Protego! Incendio! Блять, в молоко надо. Confringo! I've seen you. That's the best you can do, is it? Incendio! Levioso! You lost Jay! Thought you had me there. Confringo! You're gonna Protego! Incendio! Надо было дать ему упасть. Aloha Mora. Периодически геймпад вибрирует. О! Пушистик плюс. Пушишка плюс. А что?
Доставка. 4 болтрушайки, поаккуратней с ними. 3 жмыра. Они умнее и злее, чем кажется. Берегите когтей. 5 гигантских фиолетовых жаб. Работайте с ними только в перчатках. 1 фистрал. Я знаю, вы их видите. 2 гиппогрифа. Есть у меня идея, где достать парочку. 0 фениксов. Где? Да ё-моё. Оля, какой сундук. Астрид, присмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес сколько мог и спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Ну-ка. Понятно. Унес все, что мог. Очки. Для квиддича. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Куда ты прыгаешь? Там замки. Come on. Hello, more. Hurry. Прикольно. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Какой дым качественный у меня. Да, блядь. Пизда. I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing! It's incredible, isn't it? How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. Бля, пиздец, бандитов What did the кошмарит letter школьники. say? Когда That такое было? Rookwood's looking for a phoenix.
Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Феникса? Я не думаю, что здесь Феникс есть. Я думаю, что они его просто упомянули и все. Если есть, ну, я думаю, 5 достаточно будет. Так, что там, ждем всяких звонков от всех, кому только не лень. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Встретимся у него дома. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Я не верю профессору Фигу. Потерянный ребенок. Снать в Нижнем Хоксвилте. С Деком. Давай. Не. Не видел. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend.
Угу. Я думал, это все будет в рамках одного этого, а тут получается еще между вот этих хуевин переключаться. Не очень удобно. Так, ладно. Тут что, ребят? Возможно, можно. Надо просто покупать всякую хуйню. Надо, кстати, этим заняться будет. Так, больше ничего интересного не было. Так. Где там драться с пауками? Пока не понимаю, что вот это вот значит вопросики на этом. Ну, вот что у Себастьяна была миссия не вопросик, а как диалог. Ну, точнее, там не миссия, там буквально, блядь, один диалог и все. Что сейчас у Нанай. Я теперь думаю, что я проебал возможность выучить Фрунцу. Или что он там? This must be Tob's cave. I suppose I should head inside. Проебал? Отлично. Это не может не радовать. Бля, пауки. Топс, ты собрал на... Tob's master is awful. Блять, я из-за того, что подумал, что на меня кто-то выпрыгивает, прервал. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Топса больше нет, девочка. Ну что, Империю останется Авада Кедавра? Да понятное дело, что никто тут не выживет. Тут пауков хуева гора. Regarding Salazar's Slytherin scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin. Revelio. А, вот и побочка с этим. Нет, нет, не было. Ну, сейчас, видимо, будет.
Я просто подумал, что а мало ли вот в этот раз что-то зависит от этого. Не-не-не, ты что? На такие слова не реагируют. It looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Revelio. Confringo. Блять, откуда ты вылезла? Ага. Ну, я думаю, там разберусь. Подожди, там еще вот с той стороны что-то подсвечивают. Как я мог туда не пойти? А, там стены разбить надо. А я одного уже бил по дополнительному заданию. Там реально был плотный товарищ. Так, как же туда попасть? У меня, если что, заряжено на него. Все эти. Да, я там выебываться не буду. Скорее всего, он будет призывать пауков. Просто максимально много на него кастану вот этого говна. И все. Так, и зачем я здесь? Угу. Но это только лагерь защищать. Модификатор у них. Ладно, идем куда идется. Нахуй. Ради условных очков для квиддича тратить время не хочется. Блин. Я могу забыть. Или не обратить внимания. Блять, сзади меня уже. Чепуха. Ну, достаточно времени прошло, я думал, кто-то уже, наверное, написал. Там умереть можно. Что-то я не понял тебя. Блядь, маленький. Ай. Ай, какая мерзость. Все, она мертва. Нет, она жива. И она зла.
Хозяин, если вы ищете Топса, то он ушел вглубь пещеры, потому что здешних пиявок он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправился Топс, для хозяина слишком опасно. И остерегайтесь пауков. Еще бомбардум так и не выучил. Бля, сейчас опять поползут, да? Ой. Лучше не смотреть на экран, блядь. А, ну такого я бил. Так что, главный умер в итоге? Он как-то под землю ушел и пропал. О, блядь, вот он. There's a victory that came none too soon. Revelio. По себе. Что-то я заглянул. Понятно. Конфринга максимально универсальное заклинание. И разрушает, и поджигает. Хозяин, если вы найдете тело Топса, значит большой паук оказался слишком силен. Топс подвел вас и заслуживает такое наказание. Топс чувствует слабость, хочется спать. Топсу нужно... Poor Tops. Left here alone with the spiders. Да, жалко, конечно, этого добряка. Revelio. Он до последнего был предан. Так, понял. А. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave.
Так, что мне надо отчитаться Топсу? О, этому Дику. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the Я spiders улучшал, in the end. там ресурсы тратились много. Я хочу сейчас найти все какие-то нормальные, прям, у которых будут характеристики где-то под 100 по умолчанию, и потом начну. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Трансгрессировать отсюда, значит. Знаешь, что хочу? В Хогсмит. Ты имеешь в виду прям эти еще устанавливать модификаторы? Этим пока не занимался. Да потом. Хочу сразу, чтобы там была возможность установить модификатор 3-го уровня. И типа мне это в аренах очень сильно поможет. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Nothing like finding just the right thing, is there? A pleasure doing business with you. Ой, кнопку продать все, видимо, сделать было очень трудно. Let me know if there's anything else I can do to help. Кнопка заказ. А я не видел. Награды крутятся, во. «45 рябинового раствора», так помещается же максимум 25. Это про то, что они одновременно будут делаться. What are you up to now? Да, опять выбрал максимально удачную точку.
You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Пойдем. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That is a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. Fringo. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 isn't. Something's happening. I hope we're ready for this. Let's see. Записка от Нокты Мрак с 0 из 5. Я должен открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверенно, с Салазаром Слизером не все так однозначно. И как только попаду в Скрипториум, мне удастся это доказать. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход, но добраться до Скриптория нелегко. К нему ведь ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Нокта Мрак. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Prepare. Your family is here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. It must be the voice I hear. Revelio. Что, на змеином надо говорить? The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth.
I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Lumos. Confringo. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Так, а что делать надо? На замке надо сосредоточиться. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти сцены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя падать духом, шаг за шагом я доберусь до цели. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Так, Змеиус, почему я этим занимаюсь, блядь? Так. Все понятно. Здесь должно быть такое. Здесь должно быть такое. Череп и хуйня. Matching the symbols did open it. I was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Revelio. Lumos. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторий, мне откроется тайна нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе, в этом нет сомнений. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Lumos. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Я провалил испытание, и меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет. Нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать. Наше наследие было понято неверно. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Бля, я забыл, какие там. Lumos. Рыбка и какой-то треугольник. Ладненько, мужики, стойте. Помощи. Not the welcoming sort, was he?
Успел. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. I spotted something ahead. It's troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. О, там надписи появились. The gate! I think we're locked in. Круто. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Это конец, я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклинание. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупил, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель, и все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Не мороси. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Ready? I'm ready. Crucio! Are you all right?
Are you all right? That pain. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Скрипторий Салазара Слизерина. Секретная, хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я, что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что мглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое недовольство на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающиеся за ведьмы волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Типа этим потомком был Волан-де-Морт по итогу? Revelio. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling. Revelio. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Давай проследим за ним немного. Что он будет делать? Кто он пойдет? Duncan owes his reputation to you. Lucan Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed once battle. Ладно. Ничего интересного мы не заметили. Так. Новую задачу по-прежнему не вижу.
второстепенных. Но давай с вот этим разберемся. Теперь, когда у нас там открыто, кто же там скрывается? I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. Wingardium Leviosa. Leviosa. Arrest the momentum. Revelio. Она до сих пор висит. А что так долго? Так, куда мне идти, чтобы попасть туда, куда я хочу? А, тут метла стала доступна, все, понимаю. Time to teach someone a lesson! Manners are important though, aren't they? Oh, I'm gonna enjoy this. Suppose it's worth a look. Is that you, Roylance? You try. Enjoy stealing, hypocrite. I shall get it. Reducto! I've heard centaurs quieter than you. Reducto! Leviosa! How did that feel? На себе. Revelio. Reparo. Ой, это что за покемон? Revelio. Alohomora. Ля, как классно. Если твари, которые находятся в клетках, нельзя спасти. Пошли отсюда, пойдемте. Ходите, блядь, я вас что, зря открыл? Что за бред? Что за этого ублюдка? You can feed a beast. Круто! Careful now. No. Your poaching days are over. Revelio. Лицору не спура. Известно, что яйца, которые добываются из пасти этой трехголовой змеи, повышают умственные способности и поэтому часто используются для приготовления зелий. Так.
Это все хорошо, но я жаб нахуя освободил. Почему у меня вибрирует геймпад в этом месте? Чего я не вижу? Вы свободны, блядь. Видимо, забаговало. Я хз. Не, почему? Я тоже хочу. Я, правда, пока что-то не особо понял, как оно срабатывает. Вроде как больно им становится это, но... Или они просто через какое-то время откисают сами по себе. Понял. Так, еще один квест, и, наверное, все. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Where could Archie have gone? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband Oh. is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering. I hope he wasn't here when Harlow... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout. He never wanders far. I'm afraid to leave, in case he comes back home. Все хорошо. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Слушай, я что-то пока не заметил, что Круцо пробивает щит. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide... Так, давай, знаешь, что сделаем? Таланты, посмотрим, что по темной магии у нас. Мы можем, чтобы у нас флипенда накладывала. Окей. Мы можем, чтобы у нас арест моментом накладывала. Да, вот так. Окей. Ну, пусть будет, ладно. Так, Империум. Авада-кедавра. Ареста моментом. Давай ареста моментом мы поставим себе это.
в этот слот. Вот у нас все, которые на проклятие. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Я на него натыкался. Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Reparo. А, Ревелио. Revelio. There! Archie's footprints. He went this way. Ведьмак пошел. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for a fight. Бля, ну у собак не было и шанса. We should look around. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. This way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. But then, I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Что здесь Фестрал делает? Revelio. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death... Revelio. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. Может, пойдем? You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Levioso. Вань, смотри. Revelio. Здесь это не стригернуло. А, здесь я тоже был. They have Archie. That complicates things a little. Go lightly. There's a shadow. Столсуем. Этой, Левиоса. Сегодня мы с тобой столсуем.
Ебать, тут ступеньки, оказывается, были. Как же мне еще двоих бахнуть, если они там палят на меня? Ну, живой пиздюк. Бля, я почти ее вырубил с первого раза. A lamb to the slaughter. Кого-то потеряли, мужики. В чем дело? They got what they deserved. Revelio. Да, они не с тем связались. О, там у них уборная. Ну, уходим. При том, что она настолько много левелов, ну, на 5 левелов выше меня. Получилось почти с одного Тоталуса. А, подожди. Archie? Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Легкотня. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Ну, задание с Круцу было прикольное, прям интересное. Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Понял. It may be too late for that.
I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Но у него линейку с вот этим тоже интересно, что мы Харлоу можем выкосить. Я так понимаю. It's like a place right out of a storybook. Итого у нас по заданиям сейчас опять остается хер да ни хрена. А, что по испытаниям? Еще 12 печально известных врагов. Маска карающего ворона. Вот это да. Вот это, конечно, надо. Тут 10 гоблинов, тут 8 жаб. Темных волшебников 5. Там, наверное, сотка будет. Инферналов, но мало. Троллей. Троллей надо бить больше. Так, общий прогресс 60%. По заданиям что? Задача двигаться по сюжету, потому что так мне их не дадут. Основные задачи аналогично. А, вот второстепенные. И потом еще будут. Ни хрена себе. Ну, там, судя по всему, в тех неоткрытых деревнях все еще много. Кто у нас левел? 32-й. Империо. Я правильно понял, что максимальный уровень 40 ракет? 32. Да. Типа, либо только вот эти ветки, либо что-то еще отсюда выяснять. Все выяснить не получится. Прокачать. Коллекция. Ладно, пойдем отдыхать. Ой-ой-ой-ой. Кушать хочу. Все, всем спасибо и пока.